Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Увлекательный мир геймера, меня зовут Дима. Сегодня у нас возвращается игра в стиле нуар Blues and Bullets. Что в переводе означает блюз и пули. Это у нас уже второй эпизод, потому что первый эпизод есть на канале, вы можете его посмотреть. Ссылку я специально для этого оставлю в описании. Игра, как вы помните, сделана в прекрасном черно-белом стиле, с выделением красных цветов. Для тех, кто смотрел «Город грехов» Фрэнка Миллера, меня поймет. Сегодня у нас на повестке второй эпизод, который называется «Игра с огнем». Продолжение тех сохранений, которые у меня были. Давайте начинать. Давненько я ожидал этой второго эпизода, так что давайте уже с нетерпением просто жду, когда начнется. Вот, ранее в Blues and Bullets. Игра просто сделана шикарно, вот этот визуальный стиль просто офигительный. Look, Ness, my granddaughter Sophia has been kidnapped. And I thought I was the only one who still hated you after 20 years. What else have you got? I don't give a damn what happens to me, Ness. You just save Sophia. I'll do it. Not for you. For her. Carlo Boccherini. Biggest forger in Santa-Эсперанза. Is that our man? We have to find out who did this and why. Let's go. You're Osmond Burke, right? Who wrote this note? Nikolai Ivankov. Calm down, Burke. You were going to meet up with him, right? It's going to be tonight. Did they find those kids? No. How do I look? Like the invisible man in the movie. No one's gonna buy it. I'm Osmond Burke, and I have an appointment with your boss. Вот такие события происходили у нас в первой части. Еще в первой части тут не показали. Орудует какая-то секта маньяков, одетых в какие-то странные костюмы. Причем похищающих детей, пытающих... Ну, они их пытают, мучают, просто издеваются по-всякому. Отрубают им конечности, ну и так далее и тому подобное. Ничего приятного, конечно, для детей это не сулит. Много пропавших детей. Причем одна из них внучка Аль Капоне, которую зовут София, и он нанял главного героя в прошлом эпизоде, чтобы ее найти. Этим мы пока и занимаемся, но расследование движется пока не особо быстрыми темпами. Не знаю, что покажет нам в этом именно втором эпизоде, что нам расскажут, но концовка вообще заставила ждать очень сильно второй эпизод. Потому что оно того стоит. Ну а сейчас он, как видите, у нас пока такое длиннющее, скажем так, трехчасовое интро. Шучу, конечно, не трехчасовое, но приличным. Кто работал над созданием этого второго эпизода. Но эпизоды у нас выходят не очень-то часто. Telltale, конечно, радует нас чаще эпизодами, чем чаще выходами своих эпизодов, чем эта компания, потому что она, походу, не такая крупная, как Telltale. Ну, я не сказал, что Telltale тоже крупная, но тем не менее. Telltale вообще молодцы. Ну, а сейчас идите на свидание. Это получается, наверное, что-то из прошлого. Играю, кстати, на геймпаде
Спидлинг торит. Для тех, кому интересно. Посмотрим, что здесь. Strange tent for Christmas week. Here, I'm waiting. Don't be shy. Да, конечно. Гадалка. Посмотрим, что ты нам скажешь. Tell your fortune, young man. Ну давай попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. I don't think it'll be good, but go ahead. Oh, I see success at work. Very soon. Probably the last in a long time. That's enough for me. You just made my day. In that case, I'd better not tell you how the affair with that married woman is going to go. What? How do you know? It's better if I don't tell you. And that's all we're going to talk. For now. You may leave now. I feel someone is waiting for you. То есть она тебе бесплатно предсказала судьбу, а ты ей даже не заплатил? That was intense. Ладно, это было впечатляюще. Спасибо, что распахнули передо мной двери. Да я важно, Элиот Несс рулит, да? Из банды Неприкасаемых. Ну, банда это, конечно, громко сказано. Из группы, я бы сказал. Банда это как-то более жаргонно, наверное, звучит. Hank Sorensen? Do I know you? I've heard a lot about you and your establishment. All good, I hope. The Tipsy Mermaid is famous for its hospitality, charm, and respect for the law. Подыграть? Really? In that case, I was misinformed. If you like, you can take a seat and see for yourself. We'll make it quick. In less than 10 minutes, this place will be crawling with customers who are a lot less discerning than yourself. Ну тогда дай не пройти. Хотя нет. Давайте пока походим, посмотрим по окрестности, что вообще здесь есть. If I'm gonna buy something, it better be something for Delphine or Claire. Так, а у нас он быстрее не ходит. Только так, ну ладно. Пойдет. Или поедет. Any luck? They biting? I've been after this old bastard for months. A giant sea bass, wicked as they come, sharp as a razor, the spawn of Satan himself. But every day he comes a little closer to the hook. I'm gonna land that son of a bitch eventually. Why am I telling you this? I bet you don't know shit about fishing. Буквально. You're right. I haven't fished since I was a kid. But if it's so enormous, are you sure you can land it? Screw you, Satan. Of course I can. The hard part is getting him to bite. And to do that, I need you to shut your goddamn mouth. Now beat it. Go screw yourself. Какой вежливый пожилой человек. Прям вообще пипец. Ну да, когда рыбалка, надо молчать. Кажется, мы пришли туда, куда нужно. В принципе, не кажется, так и есть. Hey there. Shall we walk? I hope someday we can walk arm in arm. Was it hard to get away? Not really. I told Martha I had to check out a tip-off. In fact, it's true.
That's exactly what Jim told me. On Strawberry Avenue, right? I left him in charge. It's a routine check. I'm sure it's nothing. At the most, some kind of abandoned bootleggers still. O'Reilly and DePietro were with him. Even Garrison joined them to stretch his legs and take a break from the leads in the accounting book. Are you certain there's no danger? Честно. I'm not certain of anything anymore. But I had to see you. These last months haven't been easy. We barely see each other. We're drifting apart, and I can't allow this to end badly. This isn't right. If we go on, I'm gonna end up hating you. I think I already do, almost as much as I hate myself. Delphine. Goddamn fish! Before, I had you as a way of escaping from Jim. But since you began this crusade against alcohol... Against Capone. Damn you to hell, Satan! Ever since you dragged Jim into these untouchables of yours... Jim Dockers is the best cop in Santa-Esperanza, and the most You honest. sent him out on a raid so you could see his wife, Elliot. How can you look him in the face after that? I'll tear out your liver, you unholy abomination! Любовь. It's not his face I care about, Delphine. When I'm with him, he only talks about you, and now you only talk about him? It was you who... You screwed everything up. Can't you see that? I'll rip your scales out one by one with my fucking teeth! Давайте оправдываться будем. There's nothing I can do. I owe it to the city. Right. You owe me nothing. Nor do I to you. It's over, Elliot. Oh yeah, I'm gonna cut you up and just chop you into little... Will you shut up? We're having a conversation. No, I'm not gonna shut up until I've landed that son of a bitch! Do you want a Christmas punch in the square? Come on. Получается, это события, которые происходили, ну, происходили до событий, ну, I'm serious. первого When I сезона, cast the первого line, the hook эпизода. got caught round the back in my pants. No! Ну, это прошлое. Just on the seam, you know where. Ripped it right open. Tell me there was no one behind you. Well, of course there was. The girl I was trying to impress. And her father, and the rest of her family. Imagine the scene. There I was, shorts on display. What can I get for the happy couple? 2 glasses of Christmas punch, please. Coming right up. With or without alcohol? Проигнорировать. Without, please. Well, of course. Besides, we don't serve alcohol here. No siree. At the Tipsy Mermaid, we have the greatest respect for the law. I think Jim suspects something. Yeah, when all's said and done, he is a cop. Elliot, we have to stop seeing each other. It won't be such a big change. Really, I think it's best if we break it off. Jim needs me, your priority is your work, and I don't see any other way. Подождать. All I'm asking for is patience. I'm about to wipe out Capone. We got his accounting book. Garrison is sifting through it. As soon as he ties up a couple of loose ends, we can haul him in for tax evasion. Santa-Esperanza will be free, and so will we. What if it takes time to tie up those loose ends? What's the difference? We agreed to carry on until Claire grew up, and that's still a long way off. Time's on our side, and then
And then what? If you put Capone away, you'll find another crusade, another obsession, another reason nobody can get close to you. I don't know you anymore, Elliot. You really are untouchable. And I am Jim Docker's wife. Besides, if I want to study medicine, I'm gonna need time. I can't steal it from my family. I know, and I support you, but 2 glasses of Christmas punch for the happy couple. The fuzz really screwed up this time, huh? what do you mean? Can't you hear the sirens? On the radio, they're saying 4 cops got pumped full of lead. Not that I'm glad to hear it, of course. Where? On Strawberry Avenue, I think. No. No, no, no! Jim! Wait! What? Пойти вместе с ней, позвольте ей идти одной. Давайте вместе с ней. I'll come with you. No. Oh my god. Jim! Looks like someone said something they shouldn't have. Whiskey. A bottle. Now. We don't serve alcohol here, sir. At the Tipsy Mermaid, we have the greatest respect for the law. You took delivery of 12 cases on Wednesday night. Bring me a bottle, or I'll make sure you rot in jail for the rest of your sorry little life. 1 bottle of whiskey coming right up. Да, быстро он его. Garrison. O'Reilly. DePietro. Dockers. Ну, Джек Дэниелс, конечно же, вискарик-то. Хотя там не написано вроде. Ну, дизайн именно Garrison. Джек Дэниелса. O'Reilly. DePietro. Dockers. Это у нас было, получается, такое вот интро из прошлого Элиота Несса. Верной дорогой пойдете, товарищ, там написано, или что? Это русская подводная лодка. Клюква на клюкве. Ну, ладно, у нас здесь серьезная игра. Ленин такой молодой. Да, мы наконец-то прибыли куда хотели.
fucking negro. Телохранитель. Theseus is my bodyguard, and he's a good one. I always choose the best. Especially when I'm traveling with a heavy load. Jesus Christ, Burke. You're a mess. I'm delighted I finally get to meet the star of the newsreels. Although I won't be able to say I saw your face. Will you be like that for long? Неизвестно. The doctor doesn't dare give me a date. I have to see him every 15 days. Every 15 days? Is he your doctor or your mistress? Идите за Иванковым. Или как тут его еще правильно, Айванков. We lead a dog's life, Burke. The life of a fucking dog. Politicians steal, judges are crooked, storekeepers overcharge you. Do they have to change their faces? No. These are honorable members of society. Unbelievable. Наконец нам снова передали управление. Ну, пока, честно, сохраняй спокойствие, вроде все хорошо, и не думаю, что нам стоит волноваться. You know what I'd like to be? A boxer. I had promised, but what the hell is that? That is my bodyguard. But he knows how to keep his mouth shut. Forgive Theseus, but you won't deny that your man is spectacular, to say the least. Ah, a grateful customer. Boccherini and I... By the way, he gave you your new papers, didn't he? Не успел. Yes, I got them from him last night, over dinner. Не успел я ответить тоже. At home? He never used to let forged papers anywhere near his house. That old bastard is so decrepit, he can't even control his farting. Поправиться. I meant before dinner. He handed over the papers at the meeting place, but he took a liking to me and invited me to dinner. Well, in fact, he did get them to me in time, but I asked for a couple of changes. You know how it is. Right. This way. Ух, пронесло. Смотри-ка, как у него тут круто, а. Bluffing again. Son of a bitch. It's called a poker face, you amateurs. Well. Here we are. I admire you. You got balls on you, like two left hooks. A chick turns you down, you fuck her anyway. Your family turns you in. So, second smiles all round. Your face on the front pages, you get yourself a new one. Похвастаться. That's the way I am. I wouldn't have gotten this far if I were a fussy man. A ruthless capitalist. But you're even worse. Кстати, вот телохранитель вот этого Айванка, он случайно не из тех, кто... Кто похищает детей? Просто какой-то он странный, больно. I know that face from somewhere. You do? Yes. Where the hell do I know it from? Ah, doesn't matter. I don't spend much time with living Negroes. Да, жесть просто какая-то. So,
You come to me from Vermont to spend $1 million fucking dollars on such unique merchandise. Why? What are you going to do with it? You got me intrigued, you know. Скрытно. If you need to know before you can do the deal, I'm afraid that my $1 million and I will have to walk out the way we came in. Okay, okay. I don't need to know. You pay me, I hand it over. That's the way we do these things. By the way, What? You think I'd fall for that? Son of a bitch! bring it. Of all the men I have on Alligator 3, only he dares to touch it. The rest are terrified. Bunch of faggots. That's just what I wanted to ask you about. Человек в маске. Your bodyguard. What extra protection does he offer you? And against what? Sly as a fox. The best thing about him is he isn't human. Well, he's human, but you understand me. I don't believe he can think or feel. If the latest rumors are true, it'll do me no harm to have him close by. He's back. Of course. Capone. Are you serious? You think he's a threat? Oh, you don't know him. Нищий. He's been in jail for 20 years. He must be ruined. He's Al Capone. He may not have much left, but he'll have something. He's like a retired boxer. All the technique, no reflexes. If he catches you off guard, you're dead meat. Stay on guard, and you'll take him out before he even sees you. And I think he's coming after me. Прямо к сути. I know there's more. Spill. You know? Did Boccarini tell you? Нет. I have my own sources. Is she here? Here? No, no, no. We emptied the cargo zone just... The cargo zone? Схитрить. The cargo zone? Ah, Boccarini mentioned something. So you had dinner last night with Boccarini? Yes. Of course, he probably cooked you his specialty. Нет. He made lasagna, and I managed to get it down. But I doubt very much it's his specialty. Da. So, do you have the false papers he gave you? Just that with all this talk of him getting old, I'd like to see if he's lost his touch. Машина. Well, I don't have them with me. Before I got out of the car, I left them in the glove compartment. I see. This just confirms my suspicions. You know, I fear you may have been robbed. It turns out they just found a body in a nice part of town. A recent suicide, it would seem. Apparently he jumped from a high place. He landed feet first, and his thigh bones burst his lungs. But the face was intact. Well, that's a figure of speech. He had recently been operated on. And, to get back to the subject, in his pocket,
He had the papers Boccarini gave to you. Попались. Milton! Ну что, попали мы конкретно, все. Что думаешь, а? Попали просто. Let them get close to me! Значит, это... значит... Where's Simon gone? Milton, the door. At your command, Mr. Ness. Получается, значит, ее не положили в багажник, но кто-то его достал и сбросил, скажем так, с высоты. Не повезло. Так, как целюсь? Я уже забыл, честно. А, вот так вот, да? На! Готово. Ой, мимо. Блин, что-то геймпад надо переноровиться. Смотри-ка, а. Ну, будем приучаться, потому что первый эпизод проходил без всякого геймпада. Будем пытаться пройти на геймпаде. Потому что как-то поудобнее на нем, чем на клавиатуре. Хоть и привыкать приходится. So, everything's gonna work out fine, huh? If someone hadn't thrown someone off the side of a Zeppelin. Well, Alphonse gets these crazy notions. Alphonse. Эх, не вовремя. Прямо в голову. Все, пошли дальше. How about grabbing a gun and helping me? I don't like shooting. I prefer the human touch. Да ты лентяй. Me a bodyguard who won't shoot. I'm not your bodyguard, Ness. I'm here to watch you. Эх ты. Увернулся. Давай, скакивай. Давай. Ай-яй-яй, перезаряжайся не вовремя. Ну, кто первый? Прямо между ног. Сменить укрытие. А. Ой-ой-ой, больно. Не, так не будем делать. Ну, геймплей по поводу стрельбы очень прост, то есть ничего такого сложного. Единственное, что немного на геймпаде надо привыкать. Можно настроить чувствительность. Не вовремя. В укрытии надо прятаться, когда перезаряжаешься. Кстати, а если туда долбануть, это будет прикольно. Да, ладно, хоть я не выстрелил туда сразу. Ну. О, долбануло знатно. Практически одним махом всех парней. Quicktime events, отлично. Главное не запороть что-нибудь. То я это умею делать, у меня вечно это происходит. Вау! Вот это жесть в прямом эфире. Вау! Бабам! Лови, картечь! Прямо в лоб. Знатно просто порешил. Справа! Вох, сразу двоих. Вот этот. Мимо. Тихо. Он что там?
Да косяк, а? Мимо. Сейчас мы, походу, тут весь персонал этой подводной лодки просто разгромим. Считай, практически в одиночку. Давай, давай, беги, беги. Я тебя все равно поймаю. Да, все, патроны закончились. Прекрасно, достаем свой револьвер и пошли вперед. Блин, да у него не подводная лодка, а музей тут какой-то целый, представляете? Не меняй укрытие быстрей. Готов. Ну, давай, выходи. Чё, трусливая задница, прячешься, да? Ничего, мы до тебя доберемся. Надеюсь, по крайней мере, мы его оставим в живых. Нам просто надо допросить его еще. Давай, давай, есть! Чё, страшно, чувак? Ну, мы тебя поймали. Бам! Вот так вот. Гораздо лучше. Мы, считай, в одиночку просто всех завалили. Просто у него какие-то телохранители, его персонал какой-то тупорылый просто. Тупоголовый. Не тупорылый, а тупоголовый именно. Потому что наш друг, афроамериканец, он привык обращаться голыми руками. Not yet. Ivankov mentioned the cargo zone when I tried to get information about the girl. I have to investigate. Блин, мы не чокнемся здесь осматривать. Здесь очень много места, куда нам стоит заглянуть. Ну ладно, посмотрим. Может быть, что-то и найдем. Мне вот интересно, а где его доблестный телохранитель-то, а? All yours. I'll stand guard. Without a gun? I always carry one. No. I prefer not to use it unless I have to. They could have killed us. But they didn't. You should be proud of yourself. Not mad at me. Осмотрите грузовую зону. Ладно, давайте, наверное, здесь заканчивать эту серию. Она у нас получилась продуктивная. Приятно вернуться опять в эту атмосферу. В атмосферу этого нуара. Просто шикарнейшая атмосфера. Элиот Несс рулит. Так что заканчиваем здесь эту серию. Следующая серия выйдет, надеюсь, уже завтра. Если вам понравилась эта серия, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь, пишите комментарии. Нажимаем кнопку поделиться, рассказываем друзьям. Причем это сделать очень-очень несложно. Также прохождение первого эпизода вы найдете в описании под этим видео. Ну а с вами был Дмитрий и канал Увлекательный мир геймера. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания. Пока. And welcome to the Enrichment Center. Hello, and welcome to the Enrichment Center. Hello, your specimen has been processed. Hello, your specimen has been processed. Hello, your specimen has been processed. Hello, and we are now ready to begin the test proper. The device has been modified. The device has been modified.